مدارس منارات تبوك النموذجية الأهلية. بناء الشخصية هدفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا طلابي الأعزاء. Welcome my students, second intermediate students, طلاب الثاني متوسط. Unit 6 الوحدة السادسة, lesson 1. We are looking forward to Omar's visit. Open your books, pages 50 and 51. الصفحة 50 و 51. Unit 6, as you can see, what is the title? Omar in England. عمر في إنجلترا. Lesson 1, what is the title? ما هو العنوان? We are looking forward to Omar's visit. نحن متشوقون إلى زيارة عمر. Okay. Exercise number 1. Say, listen, check, and write. I want you to listen carefully to the conversation between Penny and Rania. Okay. We have some questions. We will listen and then move to them. Okay. I want you to listen carefully. Unit 6. Omar in England. Lesson 1. We're looking forward to Omar's visit. Track 37, Exercise 1. Say, listen, check and write. Hello, is that Penny? Rania? Yes. How are you? Fine, thank you. How are you? How's your family? Very well, thanks. We're looking forward to Omar's visit. How does he feel about the trip? Is he worried? No, but he is nervous. It's his first trip abroad without his family. Please tell him not to worry. When Omar comes here, we'll look after him, Rania. Thank you, Penny. Can I ask about Omar's visit? Yes, of course. First, about food. Can you get halal meat in Oxford? Yes, there are 2 halal butchers here. When Omar stays with us, he'll be able to eat halal food. Please don't worry. Thank you, Penny. That's very important. I'd also like to ask about the international school. Can Omar walk to the school each day? No, it's a long way from our house, but there is a bus. When Omar goes to school, he'll be able to catch it. That's excellent. I'll tell Omar. Now, he's leaving. Yes, thanks for listening. شكرا على الاستماع. الآن أريد منكم أن تعيدوا الاستماع مرة ثانية لكي نجيب على الأسئلة مع بعض. Question number 1. السؤال الأول. Who is phoning Penny? من الذي يتصل ببني؟ كما سمعتم, she is رانيا. Question number 2. Sorry. How does Omar feel about his visit to Oxford? كيف شعور عمر بخصوص زيارته إلى أكسفورد? He is nervous. What's the meaning of nervous? Yes, متوتر. Number 3. Can you find halal food in Oxford? هل تستطيع أن تجد طعام حلال في أكسفورد؟ ونقصد غالبا في اللحم الحلال والطعام بشكل عام الحلال المناسب للمسلمين. Yes, I can. Yes, I can. Question number 4. السؤال الرابع. كان عمر walk, يستطيع عمر المشي to the international school from Penny's house. هل يستطيع المشي إلى المدرسة الدولية من منزل بيني؟ الجواب no, he can't. He will take the bus. سيأخذ الباص or a taxi. Okay, let's listen again. You have to repeat that and complete the sentences. نكمل الجمل. When Omar comes here, we will look after him. عندما يأتي عمر إلينا سنعتني به. We will look after him. when عندما. We will نحن سوف. will ال هذه اختصار لكلمة will. When Omar stays with us, he will. عندما يقيم عمر معنا هو سوف be able to eat halal food. يكون قادر على أن يأكل الطعام الحلال. Number 3. When Omar goes to school, عندما يذهب عمر إلى المدرسة, he will be able to catch a bus. سيستطيع الذهاب أو الصعود بالباص.
I want you to skip exercise number 2. نتخطى التمرين الثاني and move to page number 51. التمرين الثالث. Yes, look. We have instructions here. الانستراكشنز التوجيهات أو التعليمات. الآن في هذه اللحظة الأم رانيا تطلب من ابنها عمر when you check in show your passport. عندما تذهب إلى نقطة تفتيش الجوازات الجوازات. This is an order, instruction, أمر. هو الآن يراجع ما سوف يفعله في المستقبل. In future, look, إبراهيم and Omar. He says, when I check in, I will show my passport. عندما أذهب إلى نقطة تفتيش الجوازات سأريهم جواز سفري. هذه مستقبل future. لكن عندما فتش وانتهى من هذا الموضوع وشاهده فريد في المطار قال عمر في صيغة الماضي when I checked in. عندما فتشت جوازي I showed my passport. أريتهم جواز السفر. عندما فتشت أغراضي أريتهم جواز السفر. I showed them. نعيد مرة ثانية. Instruction أمر حاليا when you check in show your passport. Next one. Future مستقبل. When I check in I will. هذه هو المستقبل. سوف show my passport. Past ماضي when I checked in I showed my passport. Exercise number 4 now. Read, order and say. اقرأ, رتب وقل. Read number these instructions in the correct order. رتب هذه التوجيهات بالترتيب الصحيح. C is done. D is done. It's number 1. I'll give you 2 minutes to think of this. Of course, you should stop the video. توقف استماع الفيديو الآن وتحاولوا أن تحلوا التمرين. Read the sentences. اقرأوا الجمل. Put your luggage in the locker. Luggage الأمتعة الحقائب. locker الخزانة. Turn off phones and computers. أطفئ الجوالات والكمبيوترات. Leave the plane. غادر الطيارة. At the end of the flight. في نهاية الرحلة. Your luggage. خذ حقائبك. Find your seat. أوجد مقعدك. Put your luggage in the locker. وضع الحقائب في الخزانة. Leave the bus. غادر الباص. Go to the plane. اذهب إلى الطيارة. Sit in your seat. اجلس في مقعدك. Fasten your seat belt. وثبت حزام الأمان. Get on the plane. اصعد إلى الطيارة. Look for your seat. ابحث عن مقعدك. إذن this is number 1. هذه الخطوة الأولى. Leave the bus. Go to the plane. What is number 2? Yes, this one. Get on the plane. اصعد إلى الطيارة. Look for your seat. ابحث عن مقعدك. And then number 3. Find your seat. أوجد المقعد. Put your luggage in the locker. ضع الحقائب في الخزانة. 4. Put your luggage in the locker. ضع الحقائب في الخزانة. Turn off phones and computers. أطفئ الجوالات والكمبيوترات. Next one. Sit in your seat. اجلس في مقعدك. Fasten your seat belt. وثبت حزام الأمان. And finally, when you arrive. عندما تصل. Leave the plane. غادر الطيارة. At the end of the flight. في نهاية الرحلة. Your luggage. وخذ أمتعتك أو حقائبك. Let's move to the second part. Exercise B. التمرين B. Join the instructions with then. ثم. What's the meaning of then? ثم. Example. Your luggage in the locker. Then turn off your mobile phone. ضع الحقائب في الخزانة ثم أطفئ الجوال. When you leave the bus, go to the plane. When you get on the plane, look for your seat. When you find your seat, put your luggage in the locker. When you put your luggage in the locker, turn off your phone. When you sit in your seat, fasten your seat belt. When you leave the plane at the end of the flight, take your luggage. Change them to, before we change that to the future. Now look here. Leave the bus, then go to the plane. Get on the plane, then look for your seat. Find your seat, then put your luggage in the locker.
Put your luggage in the locker, then turn off your phone. Sit in your seat, fasten your seat belt. Leave the plane at the end of the flight, then take your luggage. Exercise C. Change these instructions to future, إلى المستقبل. I'll put my luggage in the locker, then I'll turn off my phone. I'll مستقبل. When I leave the bus, I'll go to the plane. لاحظوا المستقبل. I'll هي I will future. Number 2. When I get on the plane, عندما أصعد الطائرة, I will look for my seat. سأبحث عن المقعد. When I find my seat, عندما أجد مقعدي, I will سوف أضع my luggage الحقائب in the locker في الخزانة. When I put my luggage in the locker, عندما أضع الحقائب في الخزانة, I will turn off my phone. سأطفئ الجوال. When I sit in my seat, عندما أجلس في مقعدي, I will fasten my seat belt. سوف أثبت حزام الأمان. And when I leave the plane at the end of the flight, I will take my luggage. عندما أغادر الطائرة في نهاية الرحلة سوف آخذ حقائبي. And then we have another exercise, reading القراءة. Flight الطيران. Do you know, هل تعلم؟ Insects الحشرات. Birds الطيور. And bats والخفافيش can fly تستطيع الطيران. Insects, birds and bats can fly. The second piece of information, the Mongol Fire brothers, الأخوة Mongol Fire, made the first flight in a balloon in 1783. قاموا بأول رحلة طيران في منطاد في عام 1783. 1783 or 1783. Next piece of information. The balloon هذا المنطاد rose to 25 meters in height. ارتفع بمقدار 25 متر. The Wright brothers الأخوان Wright made the first flight in a plane. قاموا بأول رحلة طيران في طائرة in 1903 في عام 1903 يعني منذ حوالي 117 عاما. The plane هذه الطيارة flew طارت at about 10 meters in height مسافة 10 أمتار من حيث الارتفاع about 50 meters in length ومسافة 10 أمتار في الطول. نعم. Now الآن we have 5 questions 5 أسئلة. Yes, I want you to read the first question. How many different groups of animals can fly? How many? As we saw كما شاهدنا 3 مجموعات 3 groups. What are they? ما هي؟ Insects الحشرات, birds الطيور, and bats والخفافيش. Question number 2. Who made the first balloon flight? Not flight here, flight, missing L. من قام بأول رحلة في المنطاد؟ The Mongol Fire brothers الأخوة Mongol Fire. When was this flight? متى كانت هذه الرحلة بالمنطاد؟ It was in 1783 عام 1783. And who made the first plane flight? من قام بأول رحلة طيران في الطائرة؟ The Wright brothers الأخوة رايت. لا تنسوا أن الW مع الR الW silent ما تلفظ right. وأيضا تجيب الH silent ما تلفظ وبالتالي كلمة right. The Wright brothers الأخوين right. When was this flight? متى كانت هذه الرحلة؟ It was in 1903 عام 1903. في نهاية هذا الدرس أشكر حسن استماعكم. أتمنى منكم أن تحلوا الواجب في الصفحة 126 127 126 127. Thank you very much for listening. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.